So today we'll try to discuss one more concept, which is yesterday we stopped it somewhere, right? So about parameters. So we'll try to understand about what is the use of parameters in Power Query. So where we can use it and how it will be useful for us. Okay. So before going into practical, I want to understand you like what is the parameters. So parameter is useful for passing the values dynamically. Let's say for a scenario, let's say generally in a real time or wherever you are working. So when we are creating a report, we are creating a report pointing to some database, data source, right? So you are pointing to the data to some data source. Data source is nothing but a, let's say, a database I undachu, where or an Excel file or a CSV file. It's a data from where you are bringing the like get data query. We are trying to connect to the data and we are bringing and preparing the report. Generally, the data source, right? So sometimes they want the data source to be make it dynamic. Dynamic content. So dynamic content, let's say if I want to change each and every time the database or switch to the database or switch the Excel path or CSV path each and every time. So because I don't want to make it a single connection. అంటే నేను ఒకే కనెక్షన్ కి ఒకే డేటాబేస్ కానీ స్టోర్ చేయకుండా అంటే ఒకే డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వకుండా సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ డైనమిక్ అంటే లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ సో లెట్స్ ఏ యూ హ్యావ్ ఎ టూ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనుకోండి ఆ టూ డేటాబేసెస్ అనుకోండి సో లెట్ సపోజ్ డేటాబేస్ కి వెళ్తే సో ఐ హ్యావ్ ఎ టూ డేటాబేసెస్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ సో టూ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి సో క్లయింట్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ టు ప్రిపేర్ ఏ రిపోర్ట్ సో మీరు దీని నుంచి ఏం చేస్తారు యూ విల్ జనరేట్ ఏ రిపోర్ట్ జనరల్లీ so whereas client we have two databases, let's suppose. Okay, so two databases which contains India okati, so next one is US. Okay, so India database lo what it will collect is India related information ante India lo jarigina sales yokka information, sales related to India. So let's say, okay, so you'll have the data which is related to so ఒక database లో కంపల్సరీ మనకి దానికి సంబంధించిన సేల్స్ కి ఇండియా సంబంధించిన సేల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సేల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇండియా కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డేటాబేస్ లో దిస్ ఇస్ 1 DB అదర్ DB is always US this is a sales related to US okay so that is very good and provided దీంట్లో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటే లైక్ టేబుల్స్ యొక్క కౌంట్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కానీ లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీకి పనిచేస్తున్నాను అనుకోండి ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో సేల్స్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఈచ్ కంట్రీకి నేను ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేశాను అనమాట సో ఈచ్ కంట్రీకి ఒక డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేశాను యాక్చువల్లీ నాకు టేబుల్స్ అన్ని కూడా డేటాబేస్ లో ఉన్న లోపల ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటాయి జస్ట్ ఏ డేటాబేస్ లో డేటాబేస్ కి మారుతుంది ఏంటి అంటే దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది సో ఆల్ కంటెంట్ సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటే ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ సేమ్ దీనికి దానికి మధ్యలో ఉన్న టేబుల్స్ ఆల్ సేమ్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది అక్కడ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది లైక్ వైజ్ సేమ్ టేబుల్ ఓకే సో ఇదంతా కూడా సేమ్ ఉంది వై డోంట్ వి క్రియేట్ ఎ సేమ్ రిపోర్ట్ ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయండి జనరిక్ రిపోర్ట్ సో క్రియేట్ ఎ జనరిక్ రిపోర్ట్ అంటే జనరిక్ రిపోర్ట్ అంటే లైక్ ఒక రిపోర్టే సో వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ సో నాకు స్విచ్చింగ్ జరగాలి సో నేను ఎప్పుడైనా ఇండియాకి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయితే నాకు ఆ రిపోర్ట్ లో ఇండియా డేటా చూపించాలి వేరేస్ నేను యుఎస్ కనెక్ట్ అయితే యుఎస్ డేటా చూపించాలి ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ దట్ వన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ పారామీటరైజేషన్ సో పారామీటరైజేషన్ ఈస్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్ టు ద ఎండ్ యూజర్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ది డేటాబేసెస్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ఇండైరెక్ట్ గా డేటా సోర్సెస్ అంటే డేటా సోర్సెస్ నే స్విచ్ చేసుకునే ఆప్షన్ నేను ఇవ్వగలుగుతున్నాను దట్ ఈస్ ద వేర్ కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఎ పారామీటర్స్ సో పారామీటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ది డేటాబేసెస్ స్విచ్ అవ్వచ్చు ఆర్ సర్వర్స్ ఆర్ ఎక్సెల్ పాత్స్ లైక్ ఎక్సెల్ గానీ సిఎస్వి గానీ ఎక్సెల్ పాత్స్ యాజ్ వెల్ సో ఎక్సెల్ ఆర్ సిఎస్వి వాట్ ఆర్ ద ఫైల్ పాత్స్ అని చెప్పి సో ఆర్ ఫైల్ పాత్స్ okay so means we are trying to say that your source ni parameterize cheyochu making your source as a data source as a parameterization so data source as a parameterization so this is the one of the
importance. Like I could say that this is the one of the usefulness of parameterization. So generally you can create a generic report, and మీరు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయొచ్చు. We call it as generic report as a Power BI template. మనం దాన్ని ఏమంటామండి, Power BI టెంప్లెట్ అంటాం. సో మనం ఇప్పుడు దాకా రిపోర్ట్ విన్నాం, కానీ ఇప్పుడు టెంప్లెట్ అంటాం. టెంప్లెట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి ఒక టెంప్లెట్ ఇచ్చారు, దాంట్లో ఫిల్ చేయమంటారు అంటారు. ఆ టెంప్లెట్ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అంటారు. సో టెంప్లెట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ జనరిక్, ఎవ్రీబడికి అందరికీ ఒకేలాగా ఉంటది. కాకపోతే మీరు ఫిల్ చేసే దాన్ని బట్టి దాంట్లో ఉన్న డేటా తగ్గట్టు మారుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈజ్ మేకింగ్ ఏ జనరిక్ రిపోర్ట్. సో ఒక జనరిక్ రిపోర్ట్ తయారు చేద్దాం. సో ఆ జనరిక్ రిపోర్ట్ తో తయారు చేయడం వల్ల మనకి ఏం యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే, అది రెండు డేటాబేస్ కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఇండియా డేటాబేస్ కి ఆర్ యుఎస్ డేటాబేస్ కి. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ యుఎస్ అండ్ స్విచ్, అంటే లైక్ నేను డేటా సోర్స్ కి యుఎస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పాను అనుకోండి, అది ఆ రిపోర్ట్ అంతా కూడా యుఎస్ కనెక్ట్ అయ్యి యుఎస్ఏ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చూపిస్తుంది. ఇండియా అంటే ఇండియా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. సో మనం సెపరేట్ రిపోర్ట్స్ చేయొద్దు. అలా చేయాలి అంటే మనకి రేపొద్దున 80 కంట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, 80 కంట్రీస్ కి మనం 80 రిపోర్ట్స్ చేయాల్సిన అవసరం, right? So instead of that, we are preparing a single generic report which will switch between the data sources of databases India and US by making them as a parameterized. So దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే యూస్ఫుల్నెస్, you can reuse them, right? You can reuse easily. So that is what I was trying to understand here. So నేను అది అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఆ పారామీటరైజేషన్ మనం ఎలా అచీవ్ చేయొచ్చు? సో హౌ కెన్ వి అచీవ్ దట్ పారామీటరైజేషన్? బిఫోర్ గోయింగ్ టు పారామీటరైజేషన్, ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు షో యూ మై డేటా సోర్సెస్. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఆర్డిబిఎంఎస్ గురించి మాట్లాడుతాను, డేటాబేస్ అంటున్నాను కాబట్టి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ ద టూ డేటాబేసెస్, ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ. సో లెట్స్ సే జనరల్ గా చెక్ చూపిస్తాను డేటా, హౌ విల్ సీ ద డేటా. సో సింపుల్ క్వైరీ, అది లైక్ కాంప్లెక్స్ క్వైరీ కాదు, సింప్లీ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు లైక్ డేటా చూడాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో స్టార్ ఫ్రమ్ దీంట్లో లెట్స్ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్పాండ్ ఇట్, ఈ డేటాబేస్ లో దేర్ షుడ్ బి సమ్ టేబుల్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ ఎ టేబుల్ నోన్ యాజ్ సేల్స్ టేబుల్. సో విచ్ ఇస్ అ జనరిక్ టేబుల్. సో జనరిక్ టేబుల్ అంటే రెండింటికి సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది చూడండి, కాకపోతే డేటా స్టేట్స్ అమౌంట్. సో దిస్ ఈస్ అ రిలేటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దేర్ అమౌంట్. ఓకే, సో సేమ్ టేబుల్, సో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ టేబుల్ ఇన్ యుఎస్ యాజ్ వెల్. So US quickly check them. So what is the data we have in the US? Okay, so let's say execute and let's see. So chudandi, so this is something like related to states of a US. So like you can see that these are the two generic tables, right? So same tables, but the data, like according to the database, data is different. That's it. Okay, so I want to make this database, which is a switching between India and US. I want to make it like a switching of the report using this data sources. So first thing first, we need to create a parameter because we want to switch between India and US, right? So values in switch చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, మనం పారామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి. సో వెన్ యూ జంప్ హియర్, ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడ జంప్ అవుతారు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటాకి జంప్ అవ్వాలి. Okay, so you are trying to create a generic report. So where we have already view tab lo మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి చూసాం allow parameters ఉన్నదా లేదా. It should be tick, అది టిక్ అయి ఉండాలి. సో టిక్ అయి ఉంటే, ఎప్పుడు టిక్ అయితే మీకు ఇక్కడ డేటా సోర్సెస్ లో లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ పారామీటర్. ఫస్ట్ మన క్రియేట్ పారామీటర్ ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ పారామీటర్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్? డేటాబేస్. సో ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ది database option. Okay, so which is of a data type and text data type. You can suggest a list of values. I will suggest it. So I will suggest it. Query నుంచి కూడా ఎలా తెచ్చుకోవాలని చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే ఫస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మనకు ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి, యుఎస్ఏ, ఇంకోటి ఇండియా. సో 2 వాల్యూస్. సో డిఫాల్ట్ గా ఏ వాల్యూ తీసుకోమంటారు? సో లెట్స్ సే యుఎస్ఏ కనెక్ట్ అవుదాం. కరెంట్ వాల్యూ కూడా డిఫాల్ట్ గా ఒకటే యుఎస్ఏ ఫిక్స్ అవుదాం, తర్వాత మనం స్విచ్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ మై పారామీటర్. సో ఐ కేమ్ టు మేనేజ్ పారామీటర్స్ అండ్ ఐ క్రియేటెడ్ a new parameter which is known as a database. So we are trying to say the description, please select the database option. So I was trying to, మీరు description more prescribe గా ఇస్తారంటే ఇంకేవచ్చు. So which is a required field and default value I created it. So I created one parameter. So దీంట్లో మనకి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇండియా రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఓకే. సో దీన్ని దేనికి అటాచ్ చేయాలి, మన డేటా సోర్స్ కి అటాచ్ చేయాలి. బికాస్ I want to make this as a like a option set for the data source to select, right? So నేనేం చేస్తాను, when I go here, నేను తీసుకున్నది SQL server తీసుకుంటానండి. So because I was connected to SQL server, right? So there is here you go.
So this is the option where you can go here text and parameter. And the text and hard coding value ఇచ్చేయచ్చు. Let me show you what is the use of view tab లో మనం ఎలా parameters పెట్టలేదనుకోండి. Let's say when I have not made it. So when you go here and SQL Server, so it will only show you మీకు ఎప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది అంటే it will show you, so like it will show you text as well as parameters, right? So you are trying to allow you to get both the things. Okay, so let's say parameters చూపించాను అనుకోండి, so it will try to allow you to select the parameters as well. Let me show you. So where when you see here parameters and click చేశాను అనుకోండి, it will try to ask you to select the parameter from where it is coming. So server అయితే నేను text hard code value ఇస్తాను, so I want to go with the hard code value of text. సో నేనైతే పారామీటర్ ఇవ్వట్లేదు దాన్ని, సో ఎందుకంటే నాకు ఒకటే సర్వర్ ఉంది, సర్వర్ ఈజ్ నాట్ మై ప్రాబ్లం. ఐ వాంట్ స్విచ్ బిట్వీన్ ది డేటాబేసెస్ కాబట్టి హార్డ్ కోడ్ ఒకే ఒక సర్వర్ ఉంది, ఆ సర్వర్ లోనే మన 2 డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. సో సర్వర్ రిమైన్స్ ద సేమ్. హియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హార్డ్ కోడ్ ఇట్. నేను వరకు అయితే ప్రీవియస్ గా హార్డ్ కోడ్ చేసేవాడిని యుఎస్ఏ అని, అంటే యుఎస్ కే కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇండియా కంటే ఇండియా అని హార్డ్ కోడ్ చేసేవాడిని. సో ఇప్పుడు నేను అది చేయాలనుకోవట్లేదు. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ పారామీటరైజ్. ఐ వాంట్ టు పికప్ ఫ్రమ్ ది parameter of database. So database నుంచి parameter గా పికప్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I will try to go with the import mode and I'll say okay. Okay. So where it was trying to connect to, right now it was trying to establish a connection with which is the default thing మనం ఏమి ఇచ్చామండి, USA, right? So you have given a default thing as a USA. It connected to USA and it was trying to pull the data from USA. If you see here, అది ఏమి ఇచ్చింది, so Texas, సో అన్ని తీసుకొచ్చింది. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఓకే క్లోజ్ అండ్ అప్లై. సో మీరు ఇక్కడ చూద్దాం అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ లో అది ఎలా పారామీటరైజ్ ఉంది, ఎలా కాల్ చేసింది అని. ఓకే, సో లెట్స్ సే వీ కెన్ ఆల్సో చెక్ దట్. ఓకే, సో అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ లో చూద్దాం. లెట్స్ లుక్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్, వాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ ఎర్ సే హియర్. సో SQL database is equal to server is equal to, it was giving me the server. So server is the same thing. And ఇక్కడ database name ఈ వరకు హార్డ్ కోడ్ చేసేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు ఏమైందండి, there is no hard coding, right? So it is not hard coding, it is giving the database name directly. So మీరు ఇక్కడ దీని మీద హోవర్ చేశారు అనుకోండి, it is saying that a default value is a list of values మనం తీసుకున్నాము USA. So this is what it was trying to say. Okay, is parameter అని క్లియర్ గా చెప్తుంది. This is what it was trying to say. Okay, cool. So we'll try to create a report out of it. Say simply say it as a close and apply. Let it apply the changes. So our changes apply అయిపోనివ్వండి. So we are trying to done with the changes. మనం ఈ changes ని we'll try to make it done. Means what we are doing is we are trying to create a generic report as we are trying to switch between India and USA. Instead of connecting only to one database, we are making our report to connect to between the databases. So using a thing known as a parameters, and you can always switch this. Switching out the parameters we can always do using a normal report, normal PBX like that. You can always do it using a normal parameter like that. You can always use it normal PBX like that. You can always use manage parameters. Manage parameters lo you can also switch it, but we want to make it as a template and kabatti. Let's see. What I will try to do is simply I'll try to create a simple report. Just okay, visualization chestanu just to understand that we are connecting to the detail. Okay, so we are connected with the states here, where if you really want to switch between it, you can here manage parameters or edit parameters. This is the place where you go with and switching between India and US. So US switch avalana ikkada chudandi, please select the database option, which is the information description we have, and click OK. So let's say apply changes.
Means this is not only one way. I was saying that this is how, like, this is the one way of usage of parameters. This is the one way, generic way I could say that. More అంటే లైక్ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తారు, లైక్ ఇలా డేటా సోర్సెస్ ని పారామీటరైజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ రిమైనింగ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆల్సో వేర్ వీ యూస్ ద పారామీటర్స్ ఆల్సో, వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్. చూడండి ఇప్పుడు లోడ్ అయింది. సో సింపుల్ థింగ్, ఇట్ వాజ్ ఆటోమేటికలీ స్విచ్చింగ్. సో నేను ఇంకెక్కడ నేను స్విచ్ చేయలేదు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్. సో నేను ఈ రిపోర్ట్ ని కూడా ఇలా సేవ్ చేసి ఉంచాను. సో వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ ఐ విల్ గో అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. Power BI template, file, export. మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి. As I said that it makes a generic report template తయారు చేస్తాను కదా. So this is where export Power BI template. So when I say export as a Power BI template, it will ask for description. Please use this template. Simply I was trying to say, and select a database option. Okay, so this is where you can please use this template and select this option. ఏదండి స్క్రీన్ షేర్ కావడం లేదు సార్. అందరికీ అవ్వట్లేదా? ఎవరిబడి నాట్ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? అవుతుంది సార్. ఏబుల్ టు సీ ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్తుంది అందరికి చూస్తున్నారా? ఈస్ దేర్ ఎనీ సంథింగ్? చూస్తున్నాం సార్. సో మేబీ ఒకసారి రీకనెక్ట్ అవ్వండి సార్ మీరు. ఐ థింక్ మై స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇస్ ఆన్. Yeah, so I was saying that please use this template and select the database option. Just I was trying to export it as a template. So నేను template గా యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So where I was trying to use this as a template, I was exporting it as a template. Okay, so let's click OK. So it will ask for saving, and so it will ask for saving. So చూడండి ఇక్కడ మనకి, so the main intention is like ఇది PBX ఫైల్ కాదు, ఇది చూడండి PBIT. సో ఇది Power BI template. What I said that. So మన Power BI ఫైల్ లా స్టోర్ చేయట్లేదు. So I was trying to store it as a Power BI template. So I'll say it as a Power BI template and పేరు పెట్టుకుంటారు మీరు ఇష్టం, whatever it may be. So simply I said it as a Power BI template and saved it. So then extension చూడండి, that is what I was highlighting here. star.pbit. Okay, star.pbit అంటే ఏంటంటే Power BI template. So general మన extension ఏంటి? PBIX. Okay, so Power BI file extension ఏంటి? PBIX. ఇది extension వచ్చి PBIT. So let's say, let me save it. అంతే, మీరు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు కదా, దాన్ని సేవ్ చేసుకున్నారు. సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. సో మనకి సేవ్ అయిపోయింది కాబట్టి మన నార్మల్ రిపోర్ట్ అవసరం లేదు. జస్ట్ ఐ వాస్ క్లోజింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. సో నెక్స్ట్ నుంచి నేను ఏం చేస్తానంటే, సో సింప్లీ ఐ విల్ గివ్ ఆర్ షేర్ ద రిపోర్ట్ విచ్ ఇస్ ఐ సేవ్డ్ ఇట్, రైట్. నేను ఏవైతే సేవ్ చేశాను రిపోర్ట్ ని, సో వేట్ ఐ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ పవర్ బిఐ టెంప్లెట్ ని ఓపెన్ చేస్తాను. So what I was trying to do is I was trying to open the Power BI template. So template open అవటం తోటే మిమ్మల్ని ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. సో ఏమడుగుతుంది? ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, మీరు ఏ టెంప్లెట్ ని దేంతో ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో టు విచ్ ఆప్షన్ యూ వాంట్ టు ఫిల్ ఇట్. యూ వాంట్ టు ఫిల్ ఇట్ విత్ USA or you want to fill it with India. So based upon our requirement, we can use it and select it what are the option you want. Let's say if I want to fill it with India, simply say it and load it. That's it. Got it? So that is how you can use a template. So means a template can be used as a thing and you can fill the values అంటే దాంట్లోకి డేటాని ఫిల్ చేయొచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ది పారామీటర్ వాల్యూ వాట్ యూ సెలెక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డేటా ఏమీ లేదు చూడండి, అసలు టెంప్లెట్ లో అసలు మీకు గ్రాఫ్ కూడా లేనట్టు అన్నది, అసలు గ్రాఫ్ కూడా కనిపించట్లేదు కదా. సో వేర్ యూ కెన్ నాట్ సీ దట్ గ్రాఫ్ యాజ్ వెల్.
So that is where, so I was not having any graph as well. So when I say okay, నేను ఇండియా కనెక్ట్ చేసి ఎప్పుడైతే ఓకే కనెక్ట్ చేశానో ఆటోమేటిక్ గా, so you can see that graph is also coming. Right, where you can see that is the use of template. Got it? Okay, let's see still what more uses we have. So I was trying to close this, so or else we can use this as well, so nothing problem in it. It's a template which we, when we loaded the data, ఇది normal గా మారిపోయింది, so PBIX గా మారిపోతుంది. So when I say transform data, so you have an option here as well. ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో వెన్ ఐ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద పారామీటర్స్, మేనేజ్ పారామీటర్స్ వెళ్ళచ్చు. సో మేనేజ్ పారామీటర్స్ లో నేను హార్డ్ కోడ్ చేశాను. ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు బింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ క్వైరీ. సో క్వైరీ అంటే లైక్ వేరే డేటా సెట్ నుంచి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ సేల్స్ ఒకటి తప్ప. సో దానికోసం నేను లేదు కాబట్టి నేను హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా కాదు అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ ఎంటర్ సమ్ డేటా into one table like తయారు చేయొచ్చు, where you can say it as a list కదా, databases. మీకు కావాల్సిన డేటాబేసెస్ అన్ని యుఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా, ఆర్ఎల్స్ వాట్ ఎవర్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు మనకు ఉందండి ఇండియా. సో ఈ రెండింటిని కనెక్ట్ చేసి, సో ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటాబేసెస్ లిస్ట్. సో ఐ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటాబేసెస్ లిస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ డేటాబేసెస్ లిస్ట్ తయారు చేస్తున్నాను కదా, సో దీన్ని దానికి అటాచ్ చేయాలి అంటే, సో మీరు ఏం చేయాలంటే కన్వర్ట్ టు లిస్ట్ చేయాలి దీన్ని, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్. సో మీరు దీన్ని ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు కన్వర్ట్ టు లిస్ట్ తయారు చేస్తారు. సో ఇట్ కలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ లిస్ట్. ఇప్పుడు నేను పారామీటర్కి వెళ్ళి, సో వేర్ ఐ ట్రై టు డూ ఈస్ మేనేజ్ పారామీటర్స్. సో అండ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఐ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎ క్వెరీ. సో వేర్ ఐ విల్ సెలెక్ట్, ఏం చేస్తాను, డేటాబేసెస్ లిస్ట్, క్లిక్ ఓకే. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ద క్వైరీ. సో డేటాబేసెస్ లిస్ట్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఏదైతే తీసుకొచ్చానో సో దాన్ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ విచ్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఫర్ ద గెట్ ఆఫ్ ది డేటాబేసెస్ లిస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ సే కన్వర్ట్ టు లిస్ట్. ఓకే, సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, సో ఇదే కాదు. సో మీరు సమ్ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు ఎక్సెల్. సో లెట్స్ సే నేను ఎక్సెల్ నుంచి సేల్స్ డేటా తీసుకొస్తాను. లెట్ మీ సే ఇట్ యాజ్ ఏ let's say sources connect to them. Let me say sources. Okay, so let me connect to sample source. Okay, so where you can see here order date ఉంటుంది. So there is a something like dates మీద, ఎందుకంటే మోర్ డేట్స్ మీద కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ డేట్ ఫిల్టర్ మనం ప్రీవియస్ గా చూసాము. డేట్ ఫిల్టర్స్ కి మీకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయని. ఇక్కడ బిట్వీన్ ఆపరేటర్ ఉంది. సో బిట్వీన్ ఆపరేటర్ లో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే, సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో వేర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు ఎంటర్ ద డేట్ హార్డ్ కోడెడ్లీ, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో పికప్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ పారామీటర్. సో పారామీటర్ నుంచి కూడా పికప్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు 2 డేట్స్ పెట్టుకుంటాను, where I'll try to create a 2 page hard coded dates. Let's say ఇప్పుడు నేను జెనిక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, where I'll say start date. So I want to hard code 2011 2014 0101. So this is my start date. Even 14 12 31. ఓకే, సో 2 డేట్స్ పెట్టుకున్నాను డేట్ ఫార్మాట్. సో ఆటోమేటిక్ గా డిటెక్ట్ అయిపోయింది డేట్ ఫార్మాట్ లోకి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ క్లిక్ ఓకే. సో 2 డేట్స్ ఉన్నాయి. సో 2 డేట్స్ తీసుకున్నాను. సో ఈ డేట్స్ తోటి నేను ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని, లైక్ థింగ్ ని. సో డైనమిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ parameters. Parameter start date, parameter instead of start date, we'll set it as end date.
సో ఈ విధంగా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి ఇప్పుడు, సో ఓన్లీ 2014 డేటా చూపిస్తుంది, రైట్, వేర్ యూ కెన్ సార్ట్ ఇట్ as where you can see that only 2014 data చూపిస్తుంది. And you can see that filtering చేసినప్పుడు కూడా చూడండి, ఆర్డర్ డేట్ ఈస్ బిట్వీన్ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్. సో మీరు ఇక్కడ డేట్స్ మార్చుకోవచ్చు. సో దాన్ని ఇప్పుడు కావాలంటే ఆ దాంట్లోకి వాల్యూని తీసుకురావచ్చు. సో ఈ విధంగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో parameterization, సో మేకింగ్ ఇట్ మోర్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు మేక్ ద వాల్యూస్ చేంజెస్ కానీ ఏదైనా కూడా. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు పారామీటర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ ద డేటా సోర్సెస్ టు యూజ్ ద పారామీటర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిల్టర్స్. ఫిల్టర్స్ లో కూడా మనకి ఆప్షన్ ఉంది వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హార్డ్ కోడింగ్ వాల్యూస్ లైక్ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో బదులు మీరు వాటిని పారామీటర్స్ లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి let me go to again go back to close and apply. So let's say let me close and apply. సో మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అని ఉంది కదా, సో వేర్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ సెట్ హియర్. సో ఫైల్లో మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం, అలాగే దర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు ఇంపోర్ట్ యాజ్ వెల్. సో ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇంపోర్ట్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ వన్ ఆప్షన్. సో ఇంపోర్ట్ అని ఫైల్లోకి వెళ్తే మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఏం చేసామండి, పవర్ బిఐ టెంప్లెట్ చేసాం. సో అలాగే పవర్ బిఐ టెంప్లెట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయటమే కాకుండా, సో లైక్ వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ పవర్ బిఐ టెంప్లెట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా మనం వేరే దాన్ని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంపోర్టింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ డేటాని దీంట్లోకి తీసుకురావడం. సో లైక్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే లైక్ బయటికి పంపించడం, ఇంపోర్ట్ అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పికప్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్. సో ఇక్కడ ఇంపోర్టింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ క్లాస్ లో ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి, పవర్ క్వెరీ, పవర్ వ్యూ, పవర్ పైవోట్. సో ఇవన్నీ కలిపి పవర్ బిఐ అయింది అని మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఫర్ సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తారంటే, ఇంపోర్ట్ అని కొట్టగానే ఇక్కడ మనం చూడండి, సో దర్ ఇస్ అ థింగ్ నోన్ యాజ్ పవర్ క్వెరీ, పవర్ పివోట్ అండ్ పవర్ వ్యూ. సమ్ టైమ్స్ లైక్ మీ బిజినెస్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఒక ఎక్సెల్ తయారు చేసేసి ఉన్నాడు, వాడు ఆల్రెడీ ఫ్యూచర్స్ అన్ని యూజ్ చేసి ఎక్సెల్ తయారు చేస్తారు పాపం. సో హీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ యూజింగ్ దిస్ అడ్వాన్స్ యాడ్ ఆన్స్ యూజ్ చేసి చేశాడు. తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ డేస్ లో వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే, పవర్ క్వెరీ, పవర్ బిఐలో వచ్చినాయి ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా, సో మీరు ఇంకా ఎక్సెల్స్ వాడొద్దండి. సో ట్రై టు రిమూవ్ దిట్ ఎక్సెల్ అండ్ ట్రై టు షిఫ్ట్ దిస్ కంప్లీట్ థింగ్, అంటే మీరు ఎక్సెల్ ఏదైతే చేశారో దాన్ని కంప్లీట్ గా పవర్ బిఐ చేయమన్నారు. లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. అంటే మీరు ఎక్సెల్ ఏది మెయింటైన్ చేయొద్దు రిపోర్ట్స్ అండి, సో ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు గో ఇట్ ఇన్ టు ద పవర్ బిఐ. మీన్స్ ఐ మీన్ టు సే దట్ మీరు ఆల్రెడీ ఈ వరకు పవర్ క్వెరీ, పవర్ పివోట్ లో, పవర్ వ్యూ లో కష్టపడి చేసిందంతా కూడా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, పవర్ బిఐకి చేయాలి. సో పవర్ బిఐకి చేయాలి అంటే మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి చేయాలా, ఆర్ కెన్ వీ యూస్ దట్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్ అయిన పవర్ క్వెరీ, పవర్ పివోట్, పవర్ వ్యూ లో నేను ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ వేసుకుని చేసిన గ్రాఫ్స్ అన్ని కూడా వేస్ట్ అయిపోతాయా, కెన్ ఐ రీయూజ్ దెమ్? Yes, we can always reuse them. So నేను import అన్నానంటే, so it will ask me, let's say if it will ask me, right, అప్పుడు నన్ను ఫస్ట్ సేవ్ చేయమంటుంది రిపోర్ట్. let's say I'll say it as a sample _5. so I'll try to save it. So report save చేశాక it will ask me import. so import అన్నప్పుడు, so it was trying to look for my excel file, so which is having with add-ons. ఈ add-ons తోటి ఉన్న excel file కావాలి నాకు. So where I can import all the data into my PBX file. So our type of data ekkadana undemo, let's say I was trying to search it. Let me go to downloads. Should be somewhere. Let me show you that data before getting into that as well. So I was trying to say that the data which is already developed using all these add-ons. Let me, yeah. So customer profitability sample. Let me open this report as well. ఈ రిపోర్ట్ లో యూజర్ ఏం చేశారంటే ఆల్రెడీ యాడ్-ఆన్స్ యూజ్ చేస్తాడు. ఈ ఆల్రెడీ యూజ్డ్ ది యాడ్-ఆన్స్ కంప్లీట్లీ. ఈ కంప్లీట్ యాడ్-ఆన్స్ పవర్ క్వెరీ, పవర్ పివోట్ అనే యాడ్-ఆన్స్ యూజ్ చేశాడు. మీరు ఎలా చెప్తారు అంటే చూడండి ఇక్కడ, I have not added the add-ons enabling. So just you can see that there is a development which is done using some add-ons to develop చేశారని మీకు అయితే క్లియర్ కనిపిస్తుంది, రైట్, పవర్ వ్యూ. సో ఇది పవర్ వ్యూ అంట. సో I have a report like that, so which contains a add-ons తోటి యూజ్ చేశాడు, పవర్ వ్యూ add-ons తోటి. నేను ఆ యాడ్ ఆన్ వేసుకోలేదు కాబట్టి నాకు కనిపించట్లేదు. మనం దీని గురించి కూడా మాట్లాడాం. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ లో ఏంటి అంటే, ఈ యాడ్ ఆన్స్ వేసుకోకపోతే మీరు షేర్ చేసినా కూడా నేను చూడలేను, బికాస్ దిస్ యాడ్ ఆన్స్ ఐ హావ్ నాట్ యాడెడ్ ఇన్ టు మై ఎక్సెల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు, ఈవెన్ ఇఫ్ హీ షేర్స్ ఇట్ ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్. బట్ దీన్ని నాకు ఇచ్చాడు, షేర్ చేసి నువ్వు ఇది చూసి సేమ్ రిపోర్ట్ ని జనరేట్ చెయ్యి అన్నాడు.
మనం ఏది స్క్రాచ్ నుంచి ఏం డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ యాడ్ ఆన్ ఉన్న ఆల్రెడీ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, జస్ట్ మీరు దాన్ని ఇంపోర్ట్ అని కొట్టి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అని కొట్టారు అనుకోండి, simply it will try to understand, okay, you cannot work directly Excel files, but you can extract the useful contents directly into this Power BI. Yes, so it's like a migration process అనుకోండి. సో మైగ్రేటింగ్ ద పవర్ క్వెరీలో ఎనేబుల్ అయిన ఉన్న అన్నిటిని ఇక్కడికి దీని మీద మోడల్ అంతా డేటా మోడల్ అంతా మైగ్రేట్ చేస్తున్నాను. సో దాని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఎక్సెల్ లో యూస్ చేసిన ఆల్రెడీ మనోడు క్రియేట్ చేసిన మెజర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ సింగిల్ క్లిక్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సో దాంట్లో చూడండి అన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి. లైక్ మనం పవర్ క్వెరీ, పవర్ వ్యూ, పవర్ పివట్ అన్ని చేసి మనం టేబుల్స్ రిలేషన్షిప్స్ అన్ని పెట్టి ప్లేస్ చేస్తున్నాడు. సో హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఆల్ ది టేబుల్స్, వాట్ ఆర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని కూడా చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఐ ఇంపోర్టెడ్ ఇట్. సో నేను దానికి సంబంధించిన టేబుల్స్ అన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాను, క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని కూడా. సో దిస్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ us, రైట్? సో మనకి మళ్ళీ మనం స్క్రాచ్ నుంచి చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చూడండి. సో దీస్ ఆర్ సమ్ విజువల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ సపోర్టెడ్. సమ్ విజువల్స్ సపోర్ట్ చేసినాయి, రెండర్ అయినాయి. సమ్ విజువల్స్ ఏమీ రాలేదు. సో లైక్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎస్ ఎంటీ. సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ అయినాయో, వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దీస్ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ గెట్ ఇంపోర్టెడ్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అంటారు ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ ఎవర్ హీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ అన్ని కూడా మనకి రెండర్ అయిపోయినాయి. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హీ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద టేబుల్. సో టేబుల్స్ లో యూజ్ చేసినవి అన్ని కూడా లైక్ ఎక్సెల్ ఫైల్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. సో ఫిల్టర్స్ ఏమైనా అప్లై చేశాడు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంపోర్టెడ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. So this is how you can always carry out the migration process. So where you can go for a file. So you have an option to import. So import your Power Query, Power Pivot, Power View మీద ఆల్రెడీ చేసిన రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్సెల్ లో ఆల్రెడీ చేసి ఉంటాడు బిజినెస్ యూజర్. సో ఆల్రెడీ చేసిన దాన్ని మైగ్రేట్ చేయమన్నారు ఎక్కడికి, పవర్ బిఐలోకి. సో మళ్ళీ మనం స్క్రాచ్ నుంచి ఆ టేబుల్స్ అన్ని అడిగి మళ్ళీ ఆ స్క్రాచ్ నుంచి ఆ టేబుల్స్ కి యొక్క సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అన్ని చూసుకుని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ చేసి ఉంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి మైగ్రేషన్ లో పెట్టేసి ఇంపోర్ట్ చేసేసేయచ్చు. దానికి సంబంధించిన మోడల్ క్వైరీస్ అన్ని ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి. తర్వాత దానిపై నుంచి మనకు కావాల్సిన విధంగా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అ సింగిల్ టచ్. అన్వాంటెడ్ గా మనకి టైం వేస్ట్ కాకుండా సింగిల్ టచ్ లో మనం, ఎందుకంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం. సో చాలా మంది ఎక్సెల్స్ నుంచి ఇలాంటి ఎక్సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మైగ్రేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. So that is the reason Power BI came, because it doesn't need to install different add-ons యాడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే ఒక టూల్లో అన్ని కూడా ఉన్నాయి. సో అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే టూల్ ని పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనే టూల్ లో పవర్ క్వెరీ ఉంది, పవర్ పివట్ ఉంది, పవర్ వ్యూ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దిస్ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు యూటిలైజ్ దట్. దాన్ని యూటిలైజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్ హియర్. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. there is a things known as options, where I was trying to understand you. There are different options that are available to set at the report level లో మనకి సెట్ చేయొచ్చు. as I said that మీకు లైక్ ఇనిషియల్ గా నేను చెప్పున్నాను. సో పవర్ బిఐ అనేది ప్రతి మంత్ రిలీజ్ చేస్తుందండి. ప్రతి మంత్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రిలీజ్ ఎ న్యూ పవర్ బిఐ like a software. So each and every month it will try to release a new versions. So each and every month. So as I said that previously in view tab lo kuda nenu chupichanu, like a info help tab lo kuda chupichanu. Nenu download chesina file vachi which is a help loki velte, it will help me to understand. About loki velte it will help me to understand what is the copy which I was using. So November tarvata December, January, February, March, each and every month it will try to go into release. Okay, so release